Event type is civil danger. The following message is transmitted at the request of the Canadian government. Local authority have received multiple reports of random cracks appearing on walls within people's homes with two red glowing eyes looking at them from the inside of the cracks. The person would later be reported to have been killed and mutilated presumably by whatever entity is inside of the walls. The origins of these entities are unknown. However, it is advised that all citizens take the following safety precautions. If you notice any cracks or marks randomly appearing in your home, dial 911 immediately and do not look inside of them or try to investigate. It is unknown if these cracks can appear in other parts of a home, or how many cracks can form. If you believe that your home is too unsafe to live in, you are advised to evacuate as soon as possible. Police stations will have shelters ready for any evacuating citizens. Rest assured that local authorities are actively investigating this unnatural phenomenon as we speak. Remain calm, remain vigilant, and stay safe. Le type d'événement est un danger civil. Le message suivant est transmis à la demande du gouvernement canadien. Les autorités locales ont reçu plusieurs rapports faisant état de fissures aléatoires apparaissant sur les murs des maisons avec deux yeux rouges brillants les regardant de l'intérieur des fissures. La personne aurait ensuite été tuée et mutilée, vraisemblablement par une entité se trouvant à l'intérieur des murs. Les origines de ces entités sont inconnues, cependant, il est conseillé à tous les citoyens de prendre les précautions de sécurité suivantes. Si vous remarquez des fissures ou des marques apparaissant de manière aléatoire dans votre maison, composez immédiatement le 911 et ne regardez pas à l'intérieur ni n'essayez d'enquêter. On ne sait pas si ces fissures peuvent apparaître dans d'autres parties d'une maison, ni combien de fissures peuvent se former. Si vous pensez que votre maison est trop dangereuse pour y vivre, il vous est conseillé d'évacuer le plus rapidement possible. Les commissariats de police disposeront d'abris prêts à accueillir tous les citoyens évacués. Soyez assurés que les autorités locales enquêtent activement sur ce phénomène contre nature à l'heure où nous parlons. Restez calme, restez vigilants et restez en sécurité. I'm the sous chef here. With any luck, I should be head chef by next year. I've got this amazing fiance, who I won't be marrying. Is the promised land. We will take you to a kingdom better than heaven. Do not listen to the others. We are here to help you. Just come to the walls. Come to the walls. Come to the walls. Come to the walls. Come to the walls.